Inakuwaje watu wangu nguvu, mimi naitwa presenter Ali, napita nao since day one ndani ya masuala yote burudani in the entertainment scene, nasalia kuwa the entertainment PA, and by the way the A is always for amazing. Thank you so much for the love, asante sana for the support ambayo mnaonyesha siku zote tunapoachia videos za kwetu. Leo niko na mwanangu nguvu anaitwa Hope Kid HK, miongoni mwa gospel pioneers hapa nchini Kenya, miongoni mwa pia dancehall pioneers pia, si ndio? Hapa nchini Kenya, nimekuja naye nimekuja kupiga naye story tuweze kumjua zaidi, tuweze kujua na mishi gani ambazo anaendeleza. Inakuwaje bro? Iko fresh. Poa Kabisa. To see you maze. Good to see you. Interview tumeipanga for a while. Sana. Kumbe hazipangangwi. Mipango ni ya nani? Mipango ni ya Mungu. Ushasema uko poa lakini kabisa. Hata mimi niko poa. Nashukuru sana. Nafurahi kukuona. Mara ya mwisho kukuona ilikuwa kwenye birthday party ya Diana juzi. Lakini ilikuwa ni all white. Lakini mwanangu ulikuja na all black. Mimi husema kama ule mzee si pangwingwi. Si pangwingwi. Ni zangu nachagua ile ndavaa. Wewe ukinitaka usinipe dress code. Niko nazo, naweza vaa vile unataka. Lakini kwa hiyo siku mimi navaa vile nataka. Tusikupange. Si pangwingwi. Na ikitokea wewe mwenyewe uko na event au utatupatia dress code? Sipeanangi dress code. Ni wewe nataka, si mavazi. Kabisa. Yeah. Will you have a good time? Nilijibamba. Bahati ya kusema chochote kuhusu you dressing in black? Nakumbuka akisema kama sina pesa ningesema wachange ninunue white. Sasa hiyo white nikaivaa the next day. Amazing. It's been a minute tangu uachie ngoma, but before we talk about your music is kitu kwamba niliingia jana kwenye I think leo asubuhi kwenye Instagram profile yako. Nikaona kwamba you are the autism ambassador in Kenya. Tell us about it. Autism is a spectrum disorder, and I work with an organization called, or I'm part of an organization called Autism Lights. Vile mnaona hapa. Autism Lights. So what we do is we advocate for their right, we create awareness, and we try to help the community in matters of kutoa tu hiyo stigma, so that watu waweze kuunderstand na kuaccept hii community vile iko. We love them the way they are, because the truth of the matter, when it comes down to numbers, kids living with autism in Kenya, there are 2 times kids living with HIV and cancer combined. But people don't know. Unajua Kenya ukisema msi ako na mental disorder, kila mtu jua from the word go, huyo ni mwenda wazimu. Unaget? So most of the time unapata people don't know about autism. So mzazi ako na mtu yako na autism, but akimpeleka OC, even some doctors don't know what is autism. So unapata anakuwa misdiagnosed, ama unapata anaambiwa huyu ni mwenda wazimu nini, mpeleke Mathare. Akienda Mathare anaambiwa no, si mwenda wazimu, huyu mtu yako na kitu inaitwa autism, anahitaji special care, mpeleke hapa na hapa. So most of times people don't know. Even here in Nairobi, now you can imagine in place ka Kirinyaga, Meru, Embu, now you can imagine those places na vile ziko remote, what is happening there. So what we are trying to do is we are trying to push a bill whereby government acknowledge na iweze ku take care of these kids, because one, taking care of an autistic kid is very expensive, medically wise very expensive. It's like 30 to 50,000 a month. Hiyo tu ni medication ndio iweze kukua calm down, kufunction properly, nini hizo vitu zote, therapy pia hizo vitu zote. So it's very expensive, and if the government can come on board and help take care of them, we can have a very very joyous community, whereby ukiwa na mtu yako na autism unajua it's not only si jukumu yangu, but the government is involved na iko katikati na inanisaidia kupush the agenda. That's what we are pushing, and that's what Autism Light is about. Yeah. Spoken like an ambassador. Yani umezungumza ukaiweka kwenye yani perspective vizuri mpaka mtu akaelewa. Na nataka kujua deal lenyewe lilipata lini? I've been working with them kutoka I think it was 2018. So nimekuwa on that journey with them. Alafu pengine a few things ambazo umejifunza ukahisi kwamba sikuwa najua this about autism, but now I know. One, these kids sometimes anaweza ku approach akiwa so happy, but inaweza come out like he is very aggressive. So at that moment you have to be the one who is calm down. Akikuja akiwa aggressive nini, that's his way of defining that they are happy.
anaweza kuja mbio kuja kukugotea. So kama wewe ni muoga unaweza kimbia ama ushtuke, and ukireciprocate the same energy anaweza dhani unataka kufight na yeye. So there are many things involve hapo. And then also when it comes to their dieting, hawakuli to anything. Hautaamka kesho umpatie chapati umpatie nini. So dieting pia ina matter. You cannot give them coffee, caffeine. Huwezi mpatia, kuna wengine wakunywi chai ya maziwa, kuna wengine wakuli ngano wheat kidogo wanakuwa hyperactive, wengine wana suffer from insomnia. So una imagine ana suffer from insomnia then umpe kahawa. So hapo mtalala. And most of the time ni a lot of parents ama caregivers don't know this. So wewe una imagine wewe ni mzazi uko na mtoto wako na autism, ukitoka home unaacha umeambia house help ama house manager make sure mtoto amekula ameshiba. Asubuhi anapewa sausage, anapewa sijui nini, hizo vitu zote ziko against diet yake. Unashinda ngo jioni ukifika home mtoi atulii, ako hyperactive, alali nini, because ana meal plan na dieting na yuko under medication ya kuweza kumkeep calm na kufunction normally, because mostly wanakuanga na struggle ya speech, and when they speak inakuanga mostly ni repetitive, anaweza kuitisha kitu moja mara ka 50. Yeah, so basically we are trying step by step to see how we can educate the society to accept them and to be aware of how to treat these kids, the do's and the don'ts. Yeah. I also heard somewhere, I don't know if I read or I saw somewhere, kwamba, you know, these kids with autism, some of them are usually talented in one thing. Very talented. Kwanza when it comes to music wise ama mathematics and all that, akijua kucheza keyboard, he will be the best you'll ever see. Akijua kucheza inaitangwaje guitar, he'll be the best. You can check some of them on AGT. Just type AGT autism. I don't know if umeona series inaitwa Good Doctor. The doctor actually, that boy is autism. So you can see him calculating things in his head, because to him kuna some level of whereby inakufanya so good in science and math that people call it genius. Yeah, so the doctor there is suffers from a condition called autism, and it can make you very smart if you focus on one thing that you love doing. So if you have an autistic child na anapenda kucheza keyboard, guitar, let him have his way. Yeah. Amazing. This is a great conversation ambayo nahisi kwamba watu pia wanafaa we have, as he said, it's a conversation inafaa kuwa ahead because of stigma, the government to also uingilie kati and wa support na vitu kama hivyo. Tuko na HK, so tuzungumzie muziki wako. It's been a minute, nikikumbuka miaka kama 2-3 iliyopita, you're doing, you know, ngoma back to back, but now looking at 2020, huu mwaka ambao tumegongwa na pandemic, ngoma ilikuwa moja ukafanya na Prince Jawabu. Mbona ukimya pale 2020 pengine? I think song ilifanya poa. It was Injili featuring Jawabu. Song ilifanya poa, na muziki ikifanya poa acha iende. Usisumbue na muziki zingine 1 million unaiwekea ma side plate, acha tu iende. And then pia muziki nimekam kurealize pia lazima ucreate time ya kukuwa refilled. Huwezi imba Monday to Monday kila siku tu unaimba uko na new music pole tu. And then also tuko busy na vitu zingine, ama niko busy na vitu zingine. As you've seen, every month nimekuwa places trying to see how we can support our community. So si kila time niko studio, but nachukulianga muziki yangu serious. Kuna time nikisema okay, sasa ni time ya music. Hata kila mwezi, like this year, I think this year from mid this year, I think from March or June, nimekuwa almost after every 6 weeks new music. Yeah. Nimetoa song I think less than 2 weeks ago. And Nizungumzia mdoso kwa mrefu, lakini kabla tuingie huko, I want us to talk about NICAH the Queen. NICAH the Queen amejitokeza kama among the people ambao ni msanii ambaye umefanya naye collab 2, na that is in less than a year umefanya na yeye collab 2 na zimefanya vizuri sana. Hivi uhusiano wako wewe na NICAH uko vipi? NICAH ni kama dada yangu. Tulijuana na NICAH kitambo sana, and we've always been wanting to work together. Na tujaipanga because mimi ameni vitu zinapangwa ziape nyingi. So Pangwingwi. si pangwingwi. So hiyo siku niliamka
I had a project kwa Vicky Pondes, big up Vicky. So I had a project, then I called NICAH nikamwambia there is something here ningependa involve. I don't know flexibility yako iko aje na sijui time yako iko aje, bearing in mind ni mzazi. So lazima juggle between family, kids, studio time, studio hours, hizo vitu zote. So we planned. Akakam studio. That was the first project, hiyo YY. Akakam to herself, alikuwa nadhani nimemwita kwa project ya dancehall. So alikuja akiwa hajasikiza wimbo zangu zote tena nini, akuja akiwa prepared ni direction gani nampeleka. Akapata kumbe mimi nampeleka direction tofauti. So she felt comfortable knowing it was a love song and it was something to sing along. That's why it was very much easy and the chemistry was there because si uongea. So sikuwa na feel niko studio na mgeni. Yeah. Alafu pia ukamuita kwa project ya pili. Yes, due to public demand. Due to public demand watu walikuwa wasema fanyeni ingine. So ingine pia ikupangwa. Ilikuwa tu studio vibe. Nikamwambia tuingie studio by the way next time. Na tukaingia studio and we created magic. Big up to Teddy B. Na pia umejitokeza kufanya love songs sana. What's up? Are you in love ama ni vibe tu linakuja? Yes, I'm in love. And then also you cannot ina depend na ni love gani. Mimi celebrate love za wase. Yeah. Nikiangalia nione love ya DK iko hivi na hivi na ni inspire, I will write something bearing in mind if that was me. So ndaandika kitu ama ndaandika mziki because one, si wote tumeokoka, but siwezi kuwa nikisema ama naambia DK ati waki have that moment na wife yake ati amdedicate wimbo za Don Moen. Nakupata. Tuna need pia kitu kama Christian people, and that's why mostly we do love song. And also confuse hizi vitu mbili. Kuna love song na sexual songs. Love song ni wimbo unaweza sikiza around anyone. Kama wala waridi hivi. But sexual songs, wimbo wote hizi sikiza mbele ya mzazi ama someone who is elder than you, then that is not a love song. So watu wa differentiate hizo vitu mbili. So it's okay for a gospel artist kuimba a love song? It is very much okay because one, if we say we don't do it, then we become hypocrites. Because one, tuseme for example DK ana wakesho, then he's walking down the aisle na wimbo ya Sauti Sol, lakini mimi nikimba gospel yenye wanaweza walk down aisle nayo being a gospel artist, kila mtu anataka kunirushia mawe. You see where the hypocrisy is coming from. So mimi nikasema it's okay, if you want to throw stones, but I will do me. Siwezi ishi maisha ya mtu. I will live my life. If kesho niamke ni feel nataka kudo love song, I will do love song. The next day niamke ni feel Holy Ghost feel I need to do something different. That is what I will do exactly, but not what people tell me to do. Sipangwingu. Amazing sana. So 2 weeks ago umeachia ngoma ambayo it's a worship song. Is it your first worship song? Yeah, zile zingine mimi huandika zitokangi kwa nyumba. But that one was the first public one because I felt that there are so many things in a go on that people are not talking about, people are not touching about. And one of the things nika realize ni, you see these are our phones. Every time any company launches a phone, the key catcher inakuanga the camera. So that shows you there is enough to be shown in this world. The flash life, the nini. Ni kama saa hii ukiambiwa upige picha hapa na Kempiski, utachagua Kempiski. Ukiambiwa uende let's say vacation, kuna hoteli tu yuko Kayole ama uende Naivasha, utachagua Naivasha because you want to show people the good side of life. And the reality is life is also happening on the bad side of life. Asa wako Kayole, asa sijui wako Haiti kwa hizo ma-earthquake, kwa se wako India, whatever has been going on in Ethiopia. Hizo ndio vitu wase wataki kuongelea. We have become selfish in a way that we value our own peace. So if I'm at peace, I don't care either you're at peace. Forgetting that the same thing could also happen to us. That will happen here. And the world changes in a span of a minute. Nani alidhani COVID itatuhapenia? But kumekuanga tu na maugonjwa fani China, States, nini, but hazijaifika Africa. Unagete
Now the thing is most of the time wase focus na tuko nako ka selfishness fulani. As long as pande yangu kanaivana iko sawa, I don't even care kama kwa DK kunanyesha. Sijali, unaget, and that's being selfish. I need to show people that ina happen hivi kwa DK tunaweza simama naye, unaget. So for me it was just a tablet to heal the world. So for me ilikuwa ni kitu nilikuwa nataka kuongelea vitu wasee waongelee, kuonesha wasee that if you listen to this song you will be grateful at the point you are in your life. You will be grateful at what you have in your life, because kuna msee sahii unateta ati kila siku mimi ni comrade, sukuma mayai ugali, sukuma mayai ugali. Unasahau kuna msee ako mahali uko Turkana, Lodwa, ako tu somewhere. Hiyo sukuma mayai ugali ni dream, ni cravings zake za 2 years. So I needed to show people that you need to be thankful, and you need to pray for people who don't have peace, and you need to show people that if that is happening and is wrong, we need to unite and focus and let the world know that those people need our help. Yeah. Amazing sana. Ngoma inaitwa Ombi Langu, ipo YouTube, unaingia tu pale una search Hope Kid Ombi Langu, right? Itakuwa inakuja, uicheki, show some love, show some support kwenye comment section. Mwambie kwamba mmetumwa na mtu wenu wa nguvu. Nina imani kwamba it's a great song and it's gonna encourage you and it's gonna bless you. Now, after today, najua upangwingwi, lakini after today, you know, ngoma umetoa, najua utaipea time, like any future projects ambazo unapanga, pengine any future collabs. Tumeona wasanii wamekuwa kiachia albums, any plans? Jamii, nilisema as a joke somewhere, my album will have 4 songs. 4. Sio EP, sio mixtape, ni album. 4 songs. 4. But zitakuwa songs that will shake the country. 4, just 4 collaborations. But zitakuwa ni very impactful, very planned, very strategically written and directed, and zitakuwa ni songs zenye for me. Unajua album si ati kuwe na song 16 ati song. Unaweza kuwa na song 50 kwa album na moja ndio ilifikia watu, moja ndio watu wanapenda. So mimi nataka something whereby I only need like 12 minutes of your time. That's 3 times 4, right? Yeah, 12 minutes of your time. Hiyo tu peke yake. Sitaki ukisikiza album yangu ufinye next. Nataka ukianza song 1 una feel wacha nisikize tena before niende next. So I have an album coming, 4 songs, 4 with major features. Waze tuite kwenye hiyo album launch. Mimi hata nafanya listening party. Amazing. Song 4 as in I only need 30 minutes of your time to sikize zote. Na release songs na video zote the same time. And everyone mwenye anakama anapata album exclusive. Itakuwa somewhere locked exclusive, but kila mtu atoka hapo atatoka na copy. But nataka kufanya kitu tofauti sana. And speaking of that, by the way, tutaweka just like a 1-minute video of Ombi Langu kwa hii story. Kwa hii story mali tumeiongelelea, so that wase wa get nini tunaongelelea tukisema Ombi Langu. I'll do that. Yeah, so we'll put that snippet there, and then for those want to see the entire video na watenda kwa channel yangu. But stay tuned for the album. Hii mimi ndadu vitu crazy sana. Mimi nakukubali sana, and I'm really looking forward to the album, kwa sababu pia mimi ni miongoni mwa mashabiki wako. I hope you know that. Na maneno yako ya mwisho pengine, you know, kwa mashabiki zako, watu ambao wamekuwa kikufuatilia since day one, watu ambao wamekuwa kikushow support, zungumza nao. Utakuja launch yangu, kutakuwa tu ni launch ya chai. Itakuwa tu ni launch. By the way, anapenda chai sana. Launch moja iko na chai. Moja, yani wewe kama unapenda chai nitakuita kwa launch yangu. By the way, it's exclusive. It will be an album launch stroke watu wa chai. Either way ni Mluya ama nini. And I remember somewhere I said, hizi kampuni zote za majani watu wote wenye wako na kampuni ya chai, kama mnaona interview na mjani sign, I'm gonna be a nightmare. Because I pray to God that whatever I'm chasing, it happen. Because on that day I'll be launching my album. I'll also be launching my tea bag line. Takuwa nikilaunch majani yangu ya chai. So it's either mnisign ama nikuwe nightmare. It's one of the two. It's either we part ama uangushe kampuni. Ama niangushe kampuni zenyu.
but I'm believing God that everything will go as planned. Na mi userve God mwenye anifailingi na hata wai ni fail. Awesome. Nilikuwa nikipiga story na Hope Kid HK ametoa ngoma mpya inaitwa Ombi Langu. Ingia pale YouTube, show some love, show some support. Mwambieni kwamba nyinyi ni team presenter Ali na mmetumwa na mtu wenu wa nguvu kwa ajili ya kushow love, kwa ajili ya kushow support. Big shout out kwa mwanangu wa nguvu behind the camera anaitwa Mukabs. Ukipenda muite Eric Mukabwa. Mimi naitwa presenter Ali, your entertainment PA. The A is always for amazing, na siku zote ukitaka kufanikiwa usipende kusifiwa.